Okay. Till here, I have covered in my previous class. This is the last problem which I have covered in my previous class. Right. Good. Right. Now, the next model which I would like to discuss is, this is the model which I would like to discuss. Question number 27. You can see that. A particle of mass m and charge plus q is projected with a velocity v naught I cap in magnetic field b bar is equal to minus bx k cap, where v naught and b naught are positive constants of proper dimensions. Find the radius of curvature of the path of the particle when it reaches maximum positive x coordinate. I think we have done this question. Just please confirm. A similar model we have done actually. A similar model. So I know, I think this is the one which I have done very recently. Only difference is in this question, I think we have done very recently this one. Very recently. Now you see this question is a standard question. Lot of times you are expected to have this question. Figure shows a square current carrying coil of edge length L. The magnetic field applied on the coil. You can see the magnetic field part here. You can see the magnetic field part. The magnetic field part here is again varying. How it is varying? Along x direction, it is proportional to y. Along y direction, it is proportional to x. Right. Now we need information. For this purpose, I'll take this question separately. Right. This is the question which I would like to discuss right now. Now, first, we will name the elements. We will name the elements. Now, we will call this as A, this as B, this as C, this one as D. Now, this is the element. We are taking one such element here. Remember, this is at a distance x. We're taking one such element. Now, at this element, the coordinates involved are. What are the coordinates involved here? You have two components. One component at that point is J component. What is J component? J component is in this direction.
What amount is that? B naught by L X. That's the component. And I don't care for I component. Can you please tell me why? నువ్వు అప్పుడప్పుడు వస్తున్నావు కదా, ఏం అర్థం అవుతుంది? అప్పుడప్పుడు వస్తున్నావు. Why I am not taking I component? That means why I am not taking I component? అరే అరే, ఇట్స్ అ కామన్ సెన్స్ పాయింట్. సంజన వచ్చిందా? చాలా. Why I am taking I component? అరే మాంత్గా ఏం నిద్రపోతున్నావురా నువ్వు? ఈ ఫ్యాన్స్ ఆపేయండి. ఏసీలు వేయలేదు ఇంకా. వెళ్ళి చెప్పి ఏసీలు ఏమని చెప్పి. ఎందుకు పని చేయట్లా? ఏం పర్లేదు, ఫ్యాన్స్ ఆపేయండి. నా వాయిస్ ఏమి వినిపిస్తాను? రైట్. వాట్ టైమ్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు కమ్? Stand outside. Stand outside. There is no other option for you. 8:20 classes will start. They are coming at 8:30. Stand outside. Stand outside. Why I am not taking I component? Yes, that's the point. See, what is the expression for force? I dl bar cross B bar. See, when dl bar and B bar are in the same direction, it won't contribute any force. So therefore, on AB, on this element AB, finally force is given as, yes. Now tell me, Fleming's left-hand rule. All fields are upwards. All current elements are rightwards. All thumbs are towards us. In this case, that will be z-axis. That is z-axis. What is directed towards us is z-axis. So therefore, finally, I can write this part as integral I B naught by Lx dx BIL. Done. And it is from, limits are from x is equal to 0 to L K cap. So therefore, finally, what is this going to be? Pardon? అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసేటప్పటికి బేసిక్గా ఏమవుతుంది అంటే బి నాట్ బై బి నాట్ IL square B naught IL by 2 K cap. Do we really require to find the force for C2D? Why? That will be in minus K into the plane of the paper. So therefore, FCD is minus B naught IL by 2 K cap. Okay, fine. Now I'll go with the different approach. Now, what if I need to find FDA? What if I need to find FDA? You take some element, man. Take this element. This element is D to A. Take one such element. Now you please tell me what is responsible for force. Now you take a small element which is at a distance. This is of a dy length and which is at a distance y. Now at that point x is 0 basically. So there is no contribution of J component and there is I component. And that I component is in this direction. Now this is nothing but B naught Y by L. Okay, stretch your fingers again. Fleming's left hand rule. Okay,
Now pointing finger. Where is your pointing finger? Pointing finger is central finger is upwards. Pointing finger is rightwards. Thumb is into the plane of the board. మళ్ళీ చూసుకోండి ఒకసారి. Central finger upwards, pointing finger rightwards, thumb is into the plane of the board. Next, therefore, this part can be equated to stand outside. మీరు ఇంటర్మీడియట్ చదువుకోవడానికి ఇటు జాయిన్ అయ్యారు, మంత్గా చెప్తా రీజన్. 6 నెలలు పోయిన తర్వాత వీళ్ళ పేరెంట్స్ మా అబ్బాయి నేను చదివించాం, ఏమీ లేదు రిజల్ట్. ఏమీ లేదు రిజల్ట్. ఏమొస్తుంది రిజల్ట్? ఏ రోజన్నా చదివేడ్చామా మనం? D to A. This is P naught Y by L, B I L. So what you will get, and by the way minus K cap. So therefore this can be written as B naught IL by 2 minus K cap. Now I have clearly understood one more force. FBC. FBC will be P naught IL by 2 plus K cap. Finally, net force is 0. So one thing you need to understand that any closed loop, when this is placed in even in a non-uniform magnetic field, but one thing I want to confirm, the entire field part, okay, the entire field part must be either totally perpendicular to the loop or completely in the plane of the loop. In this case, it is in the plane of the loop. Only then the force will be 0. Even non-uniform case also force is 0. Suppose in the same question, if it is folded like L shape and such a field exists, maybe in that case net force is not 0. So the entire thing must be in one single plane. Right. The first point, if the coil is free to rotate about, resultant force on the coil is 0, correct. Correct. Next, if the coil is free to rotate about x-axis, means if you choose this line as x-axis, axis as x-axis. Now try to please understand. Right. This is your coil, and you are taking this line as axis. In this case, remember, what are the forces? Now you take the total torque. Now in this part, you take this line alone. On this line, we have noticed that at every point, force is into the plane of the loop. Yes or no? So the entire force on this is into the plane of the loop. So the torque contribution of AP is nothing but you have force. Where is the force? B naught IL by 2. B naught IL by 2 is the force. Perpendicular distance is L. And the entire force is in which direction? AB, outwards, towards you. So if you set the thumb along the x-axis, the turn, force, R bar cross F bar,
So in which direction is the torque? Towards the positive x-axis. So therefore, tau AB is along I cap. First part is that is not the only torque. Next, due to AD. Now you see, try to please understand, when you are taking due to AD at this point, force is in which direction? Positive K cap direction. In this, what is the force direction? Negative direction. So about this axis, if one force sets to turn inside, the other force is setting to turn outside. So every element, the torque of this element cancels with the torque of this element. So the vertical lines will not contribute any torque. So therefore, this is the only torque. So net torque is torque only due to AB, which is V naught IL by 2, IL square by 2, I cap. Remember, if the coil is free to rotate about y-axis, this is about x-axis. If the coil is free to rotate about y-axis, then what is the situation? See, very simple. We have one single story again. What is that? You take an element over here. What is the direction of the force towards us? That's what I told you. One element. What is the force on this element into the plane of the paper? They will cancel. Those torques will cancel. Right? Okay. What about the force on this part? What is the force direction on this part? What is the force direction of BC, FBC? Mu naught IL by 2 K cap. Force direction. Force is towards me. R bar cross F bar. Which direction you are finding the force? Negative Z. Yes. Negative Z. How? Now set the. This is R bar. Force is towards me. So therefore, what is the downward direction representing? Minus downward direction. Minus J cap. So therefore, the torque about A AD, if taken AD, this is nothing but same thing. V naught IL by 2 times L. Only difference is minus J cap. So torque due to AD is minus B naught IL square by 2 J cap. Very famous question. Next. Equation of the torque mu bar cross B bar, where mu is the magnetic moment of the coil, is not valid on this. No, it is still valid. But only thing is, it is very difficult for us to determine like, because non-uniform. If every element, you have some torque, right or not? Every X, every Y, you have some torque. So every box, you imagine the square box is divided into infinite small square boxes. For every box, it will have different values of M bar cross B bar, which is very difficult for us to determine. And so we are not doing. Any doubts on this? Are we clear? Sure. Next question. This is also a very important. I'll discuss it later. Yeah, it's a very standard question. Go through this question.
Please go through this first. It's a very standard question. A small coil with N is equal to 200 turns is mounted on one end of a balance beam and introduced between the pole pieces of an electromagnet. No issues. The objective is very clear. Because that you have introduced between the pole pieces, you will have magnetic field in this sense. You will have magnetic field in this sense. Likewise, you will have a uniform magnetic field. And remember, this is a coil. This is a coil. Right. And in this coil, magnetic movement is directed in that direction. You have magnetic movement in this direction in the coil. Right. What is happening? Some current is flowing. Okay, forget about all numbers and all that. Let's go with the concept. Now it is like a magnetic dipole, magnet otherwise. So this is a magnetic dipole moment vector and this is a MB bar vector. What is the direction of turning sense? This is the direction of the turning sense. Hold on. Now you to counter this, you have some weight, all that on the right hand side. Now weight acts downwards. So what is the sense of torque on this? Clockwise. Now, have you understood why I took magnetic moment in this direction? If you go against me, will the system be in equilibrium? The system can't be in equilibrium. If it is M bar like this, what is the direction of the torque of that? That is also in the clock. When both the torques are clockwise, how the system will be in equilibrium? Not possible. So it is possible only when the torque on this coil is in one direction and the component of the weight is in another direction. Till this point, any doubt? Boys and girls? Now we will go to the question. What is given? You have a coil of this much number of turns and it is carrying a current of so and so. And right, hold on. Area given. Area of the coil is also given to you. Area. With this, I can find M. What is the expression for magnetic moment? NIA. NIA. And mutually perpendicular. So the torque is MB. MB is the torque. So MB is equal to, this is the torque of dipole in a magnetic field. The other side, force into force arm. Force is weight. Force arm is the length. Mg into L. Therefore, MB is MGL. NIAB is MGL. With this, you can get the value of B. It's a very standard question. A very standard question. Any doubts? Please ask me. Do you have any doubts? Pakka? Right. క్లాసులో మీకు ఎందాక అయిందిరా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి మీకు మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అవి అయినాయా టాపిక్స్ అయినా నేను పెట్టాను కదా లింక్స్ పెట్టాను కదా నువ్వు ఏ క్లాసులో వెళ్ళలేదుగా లాస్ట్ కుర్రాడు నుంచోను నువ్వు ఏమీ వెళ్ళలేదుగా ఈ క్లాసులో నా ఎంబీ అంటే ఏంటో తెలుసా నీకు ఎం ఇంటూ బి అంటే ఏంటో తెలుసా ఏం తెలియదు చక్కగా కూర్చున్నాం మా కర్మ కాబోతే నేను భరించాలి నిజం చెప్తున్నా మా కర్మ కాబోతే నేను భరించాలి కూర్చు ఏం చేస్తాం నా కర్మ కాబట్టి మీకు చెప్పాల్సి ఉంది అదేంటో తెలియకుండా ఈ వీక్ అంతా ఏమర్థం అవుతుందరా నీకు ఇవి కొంచెం పాత్ ఫైండర్ తర్వాత మనం డిస్కస్ ఇది అలాంటిదే చివరికి వెళ్ళిపోయాము
ఫస్ట్ లో చూద్దాం. ఇవన్నీ నిన్న నేను డిస్కస్ చేశాను మీతో. ఎక్కడ దాకా వచ్చామో చెప్పండి సార్ గారు. ఇది అయిపోయిందా? నో, ఇది చూడండి అంత. Everyone go through this question. Everyone try to go through this question. Don't go through solution. Go through question only. Square loop of edge 1 and carrying a current I is placed with its edges parallel to X and Y axis. అదే ఎన్నింటికి రావాలరా నువ్వు? మీ నాన్నగారికి ఫోన్ చేయి ఒకసారి. చేయించు. ఫోన్ చేయించి తీసుకోండి బయట ఉండేవాడికి. చేయించి తీసుకో. Square root of edge 1 and carrying current is placed with its edges parallel to XY axis. There is present a non-uniform magnetic field in the region B bar is equal to B naught 1 plus X by L minus K cap. Find the magnitude of the net magnetic force experienced by the loop. Right. First thing, if you take AB, the entire line of AB, X is 0. So you will have only B naught. And in which direction the field is? Into the plane. Now take Fleming's left hand. So pointing finger is into the plane of the board. Central finger is directed upwards. Thumb is directed leftward. And that force is F1 is V naught IL. You can see that here. You can see that here. This is the one I am speaking about. Any doubt in this? Similarly, if you take at this point, there you will have X is equal to L. In fact, at all these points, the magnetic field is a 2B naught. And that too inward. And again, you take Fleming's left hand rule. Your pointing finger is into the plane of the board. Central finger is downwards. Right hand thumb is rightward. Left hand thumb is rightwards. So previously, F1 is directed. What is the direction of F1? Tell me. What is the direction of F1? F1 is directed in minus I cap direction. F2 bar is directed in plus I cap direction. So F net is
F2 plus F1 bar, which is B naught IL I cap. That's the direction. Is this the question? No, because you have two more conductors to consider. What are those conductors? Two more conductors are there. One is BC, the other is AD. Okay, now you take BC, one such element here. You take one such element here. Again, it is at the same distance XC. I am just comparing two elements simultaneously here. One above, the other below. Agreed? Boys and girls. See, the one above, you can see the one above here, the one below here. Are stretch Fleming's left hand rule. ఏం చెప్పావు అవును పిలుచుకున్నా మేడం ఏంటి ప్రాబ్లము ఇంట్లో ఎవరు లేరేంటాడు మేడం అయితే ఐఐటి ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు అని తీసుకెళ్లి పైన సిఓస్ పార్క్ లో కూర్చోబెట్టండి ఇవన్నీ మీరు చేయాలి మొదట నుంచి మీరేవి చెయ్యరు నేను ఒక రోజు క్లాస్కి వస్తే నాకు తెలుస్తుంది గబ్బు ఎంత ఉందో గడిండు నువ్వెందుకు లేట్గా వచ్చావు చదువు ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఎందుకు మీకు హాయిగా వేరే టీచర్లు పెట్టి చక్కగా 8 పోయే టీచర్లను బ్యాలెన్స్ వాళ్ళకి పెట్టి ఆ 10 మెంబర్స్కో ఎంతకో ఆ టీచర్స్ని పెట్టి చదివిస్తారు నయ్యం నా దృష్టిలో మీకు చదివే ఇంట్రెస్ట్ లేదు మన ఇంటర్మీడియట్ కోసం ఈ బ్యాచ్లు జాయిన్ అవుతాం Now you take one such element here and another such element over here. Now see, inward Fleming's left hand rule said that the pointing finger is into the plane of the paper, central finger is rightwards, thumb is upwards. Now you go for the lower element, flip this exact situation. Pointing finger is inwards, central finger is leftwards, thumb is downward. For every element, the force on this and the force on this will cancel. Every element it happens. So net force is 0. So therefore net force on these two together is 0. So what is your answer? The net force on these two is final. And that is this much amount. B naught IL I cap. You know what is happening here? It is moving from lesser flux region to more flux region. Why? You know, more is the flux lines, more less is the minus m bar dot b bar, potential energy. Minus, in this case, what is the direction of magnetic moment? It is into the plane of the paper. What is the direction of magnetic field? That is also into the plane of the paper. What is the expression for potential energy? Potential energy is simply minus m bar dot b bar. Minus mb, because both are in same direction. Any system will try to assume what state? Minimum potential energy. So as it moves rightwards, more flux goes, okay, more minimum will be the potential energy. That is what the reason is. Next question. This is a very standard question. Read the question, it is better. I will do this again. A very standard question. Now everyone try to read this question and try to do this.
పిల్లలు రాకుండా మీకు స్కూల్లో అలవాటు ఉంది. ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది. నేనేమన్నా ఏ పేరెంట్ జూన్ లో ఫీజు అడగడం అంటే మనకు జాయిన్ చేస్తామా, ఏ పేరు జాయిన్ చేసా, ఏ మెయింటైన్ చేసావా, రోజు పంపించావా, హోంవర్క్ చేస్తున్నా లేదా చూసావా, చెప్పు. ఇంటర్మీడియట్ ఈ టిక్కు నుంచి ఈ టిక్కు ఈ క్వశ్చన్ టిక్కులు పెట్టేసి ఉంటే సాంకేతిక పరీక్షలోనూ వచ్చే సంవత్సరం మెయిన్స్ పరీక్షల్లో వచ్చేందుకు గవర్నమెంట్ వస్తుంది. సీనియర్స్ చాలా మంది ఇదే ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేశారు. నేను అప్పుడు చూసి అనుకుంటున్నా ఫస్ట్ ఇయర్ మొహమాట వేయలేదు. లేదు సొల్యూషన్ చూడకు చెయ్యి. Hypothetical magnetic field exists in a region is given by B bar is equal to B naught ER bar, and ER bar denotes the unit vector along radial direction. Remember, radial direction. Circular loop of radius A carries a current I. Is remember, it is not in XY plane. XY plane. Which means if you imagine that this is the coil, right? That is the situation. Now remember, at this point, that is how B bar is directed at that point. Okay. Now try to please understand that, and when I see the picture from the top view, I will see two things here. One, a component in this direction, another a component in this direction. Two components are there. Mahant, are we clear or not? And this, imagine at every point on the ring. So if I see from the top view, if I see the same thing from the top view, if I see that from the top view, I will see at a point here, at a point here. Focus only on this part. At this point, I can see two things. One, an outward field,
to a radially outward component. An outward field and a radially outward component. For example, if this makes an angle theta, this is theta. It has two components, b cos theta, b sin theta. Now this outward component is b naught sin theta. And this will be there at everywhere. What is the role of this force? I'll explain. B naught sin theta. Now stretch again. Fleming's left hand rule. Stretch again. Fleming's left hand rule. Set the pointing finger B naught sin theta along, pointing finger along B naught sin theta. What is the direction of the current? Tell me. If I see from the top view, I can see that the direction of the current is like this. So therefore, the current element along the direction of the current element set the central finger. Now, how is the thumb directed at this point? Into the plane. Into the plane. So likewise at every point. So therefore, there is one component of the force into the plane. We'll call this F1. Into the plane. So at every point, this force acts, and that is 2 pi array boss. If this is R, 2 pi R length current field B naught sin theta. Any doubt on this? Ask me right now. Do you have any doubt on this? అరే నువ్వు ఫస్ట్ నుంచి వెనక్కి పిల్లడు, నువ్వు మొదటి నుంచి ఇక్కడే ఉన్నావా? లాస్ట్ ఇయర్ కూడా నీ వెనక్కి పిల్లడు, నువ్వు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఎక్కడైనా వెనకోళ్ళు ఎక్కడైనా? రైట్. మీరేం వర్క్ చేయట్లేదుగా, అసలు ఇంటికి వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయటమేగా. ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఇది క్వశ్చన్ ఎందుకు చేసామని అడిగితే ఏం చెప్పలేరుగా మీ ఇద్దరు. వెనకోళ్ళు చెప్తా చెప్పలేవు నువ్వు. ఆ పరిస్థితి ఏంటంటే ఈ అడ్మిషన్ కోసం వీళ్ళు దారిలో పోయేవాడిని కూడా తీసుకొచ్చి కూర్చోబెడతారు. తప్పదుగా మరి. అందుకే నేను ఆ 10 మందికో 5గురికో పాఠం చెప్పేది. నాకు ఇదేమో ఫ్రస్ట్రేషన్. పంపించిన ఆయనేమో హిందీలో చెప్తున్నాడు, ఇంగ్లీష్ మీ ఏ భాషలో చెప్పినా ఎక్కి సావదు, తెలుగులో చెప్తే మాత్రం ఎక్కుతుందా? రైట్. F1 is equal to 2 pi Ri B naught sin theta. This is into the plane of the paper. Right. One force is done, but there is another component, outward component. What is the effect of the outward component? The outward direction of current అని ఇచ్చాడా ఫస్ట్? ఎక్కడ ఇచ్చాడు? డైరెక్షన్ ఏం మెన్షన్ చేయలేడే. అలా కాదు నాన్న, క్లాక్ వైజా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మెన్షన్ చేయలేదుగా. ఓకే, నో ఇష్యూస్. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు స్మాల్ యాంగిల్ డి థీటా, దీన్ని ఫోకస్ చేద్దాం. దీనిలోంచి కరెంటు ఇలా పోతుంది, అవుట్వర్డ్ ఫీల్డ్ అంతే. ఇప్పుడు మళ్ళా డిఎల్ బార్ ఇస్ ద టాంజెంట్ పార్ట్, అవుట్వర్డ్ ఫీల్డ్. ఎస్ ఆర్ నో? నా థంబ్ ఈస్ రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్. అట్ దట్ పాయింట్ థంబ్ ఈస్ రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్. మళ్ళీ చెప్తున్నా, సెంట్రల్ ఫింగర్ టాంజెంట్ అయింది మీకు. దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్
Central finger. Pointing finger is towards you, left hand. So thumb is in this direction. So which means this is the direction of the force, dF. So what is dF? dF is nothing but B naught cos theta BIL. L means the arc length or d theta. Now what is the role of this force? This force will stretch the loop. It sets some tension in the loop, which means tension dF. When such situation is there, you have done lot of times. 2t sin d theta by 2 is equal to dF. T is equal to dF. B naught I r cos theta d theta. So therefore, that is the tension developed in the string. D theta ఎందుకు వస్తుంది కొట్టుకుపోతుందిగా ఇక్కడ d theta అక్కడ d theta కొట్టుకుపోతుంది. This is the tension and that is the force. Any doubts? Month. But in the question, they did not given anything about theta. No issues. See, try to please understand. This is the center. This is the center. C, this is O. C, O. You said this distance is D. It's in the question itself. And this is of radius actually RR to CAR. మళ్ళా అంతా ఎక్కడ చేస్తారు. Now this is some theta. So therefore, cos theta is nothing but d by root d square plus r square. And sin theta is nothing but r by root r square plus d square. Yes. Any doubt? It's a very standard question. Next. No, this we have already done, I think so, but still okay. The one which we have done is an elementary question yesterday. Strictly in the play, if the conductor is like this, field is like this. But now field is with some angle. Go through this question. నేను ఈ నోట్స్ పెట్టట్లే, అవే కదా ఆల్రెడీ చేసినవే కదా అవి. మళ్ళీ ఇందాకది వచ్చిందా? Yes, go through this. Conducting rod of mass m,
length L carrying a current I is subjected to a magnetic field of induction B. The coefficients of friction between the conducting rod and rail is mu. Find the value of I if the rod starts sliding. I suggested you not to do the problem in 3D view. I suggested you to do the problem in side view. You are standing here, and you see the conductor as a cylinder like this. So you are seeing side view. Actually, you are seeing like this. Everyone is seeing like this. What is that you are seeing? The tip only. Now in this, you have an inward current carrying current. What is the direction of the field? You have the direction of the field as P, which makes an angle theta. What are the different forces associated in this situation? First, weight. Next, normal reaction. ముందు అన్ని ఫోర్సులు అయ్యాక ఫ్రిక్షన్ మాట్లాడాలి ఎప్పుడు కూడా. ఇప్పుడు ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్. ముందు ఈసారి సెంట్రల్ ఫింగర్ ని ఇంటూ ది ప్లేన్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ పెట్టండి. పాయింటింగ్ ఫింగర్ ని తీటా తిప్పండి. అప్పుడు థంబ్ ఏమవుతుంది? కిందకి వెళ్తుంది ఈసారి. అంటే థంబ్ ఈజ్ గోయింగ్ like this. Magnetic field force. Remember, these two are 90 degrees. Which means if this is 90 minus theta, this is a theta, and this is a 90 minus theta. ఇప్పుడు tendency of motion ఎట్టుకుంది. What is the direction of tendency of motion? Right or left? ఇప్పుడు ఫ్రిక్షన్ గురించి మాట్లాడాలి. టెండెన్సీ ఆఫ్ మోషన్ తెలియకుండా ఫ్రిక్షన్ ఎట్లా చెప్తాం మనం? రైట్. సో ఫ్రిక్షన్ డైరెక్షన్ ఈస్ leftwards. Now try to understand what is normal reaction here. Normal reaction is mg plus fp cos 90 minus theta sin theta. By the way, this is mg plus bil sin theta. Now, to start, what is responsible? Fp, what is the force? What is the tandem motion causing force? Fb cos theta. Fb cos theta causes the tendency of motion. Right. So therefore, Fb cos theta minus mu1. This is a net force. This should be greater than or equal to 0 for the motion to start. So Fb cos theta is equal to mu times mg plus Fb sin theta. So therefore BIL is equal to mu mg by cos theta minus mu sin theta. Now it is, you want a minimum, find the value of y for the rod to start. If the angle is fixed, nothing, no such information. The angle is fixed. Now I is a function of theta here. Therefore, what is the condition for minimum? Now, you know, t by d theta of
కాస్ తీటా మైనస్ మ్యూ సైన్ తీటా. ఇది ఎవరు అక్కర్లేదు కదా, ఇదేం అడిగినట్టు లేదు. వాడు అడిగినది ఏంటంటే అడిగేశాడు అంతే. అడిగాడు. అలా పెడితే మినిమం ఉండదు. ఇంకా ఫోర్స్ ఇలా ఉంటే మినిమం ఉండదు. ఫోర్స్ ఆపోజిట్ 90 డిగ్రీ ఇటుగుండు ఉంటే ఫోర్స్ ఇటుగుండు ఉంటే ఇన్స్టెడ్ బి ఇటుగుండు ఉంటే ఫోర్స్ ఇటుకుండేది. అప్పుడు మినిమం మాట్లాడాలి. ఇక్కడ మినిమం కాదు. దట్ ఈస్ ద కరెంట్ రిక్వైర్డ్. ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్? Exactly the same. So they have substituted everything. Everyone please go through. This is a simple question. Go through this question, everyone. Everyone try to please go through this question. Discuss కనీసం మీరు సరదాగా చదువుకునే ప్రోగ్రామ్ కావచ్చు, బి కావచ్చు, ఏదో మేము ఎంజాయ్ చేస్తూ చదివితే ఏం రాదు. రాకపోవడం వల్ల నాకు ఇష్యూస్ ఏమీ లేదు. నాకు పెద్ద ఇది క్లారిటీ వస్తుంది. 60 మెంబర్స్ క్వాలిఫై అయ్యారు లాస్ట్ టైం. మీకు కొంచెం పెంచుకోవాలని చూస్తాం కానీ తగ్గించుకోవాలని చూడండి. సో ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? In the figure, the boss AC ki konta mass undi. Slides are smooth metal strips and they are separated by 50 centimeters. A current type flows through these strips and the bar as shown. Miru notice chestunatlaithe right hand side I have drawn the free body diagram. I have drawn the free body diagram on the right hand side. Here is your free body diagram. That is a free body diagram. ఇప్పుడు నేను ఈ వ్యూలో చూస్తున్నా. కనిపించాను అబ్జర్వర్ని? ఇక్కడ ఉన్నా నేను. దిస్ ఈజ్ వేర్ ఐ ఆమ్. వెన్ ఐ సీ దట్ ఐ సీ అన్ అవుట్వర్డ్ కరెంట్ క్యారీయింగ్ కండక్టర్. ఏముంది, మన ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్లో ముందు కరెంట్ సెట్ చేసేసుకోండి. తర్వాత ఇంకేం కావాలి మీకు? ఇంకేం చెప్పావు నువ్వు? నాకు చెప్పు ఒకసారి. బీ డౌన్వర్డ్స్ అన్నావా? చెప్పేసావు నువ్వే. తిప్పే పాయింటింగ్ ఫింగర్ డౌన్వర్డ్స్. ఇప్పుడు థంబ్ ఎటుంటుంది? రైట్ వర్డ్స్. ఫ్లెమింగ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్, రైట్ హ్యాండ్ రూల్ కాదు. ఇదంతా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పెడితేనే వచ్చేది. నెక్స్ట్ ఎఫ్బి. యూ హ్యావ్ ఎఫ్బి, యూ హ్యావ్ ఎంజి అండ్ దిస్ ఈస్ ద నార్మల్ రియాక్షన్. ఓకే, నౌ బై ది వే దిస్ ఈజ్ థీటా, దిస్ ఈజ్ థీటా, రైట్. నో ఇప్పుడు ఏం కావాలి నీకు? మోషన్లెస్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ కావాలి. ఏముంది, లామిస్ థియరం వేసేసేయండి చాలు. 3 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఎన్ ఉంది, ఎఫ్బి ఉంది, ఎంజి ఉంది. లామిస్ థియరం వేసేయండి. అప్పుడే అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేసుకోవచ్చు? లామిస్ థియరం అంటే ఏం చేస్తారు? ఎఫ్బి బై యాంగిల్ ఇది 90 ఆల్రెడీ. ఎఫ్బి బై
అవి చూడండి, కంగారు పడకండి. ఇప్పుడు ఇది 90, ఇదేమవుతుంది 90 మైనస్ థీటా అవుతుంది. ఎఫ్బి బై సైన్ 180 మైనస్ థీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ బై సైన్ 90 ప్లస్ థీటా. నార్మల్ రియాక్షన్ బై సైన్ 90. మీకు తెలుసా ఇది వేయటం లామిస్ థీరం? ఎఫ్బి బై సైన్ థీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ బై కాస్ థీటా. ఎఫ్బి ఈస్ ఎంజీ టాన్ థీటా. ఎఫ్బి అంటే బిఐఎల్. బిఐఎల్ ఈజ్ ఎంజీ టాన్ థీటా. ఫ్రమ్ దిస్ యూ విల్ గెట్ ఐ. ఎనీ డౌట్స్? పక్కా? సి వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. చాలా క్వశ్చన్స్ అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చిన నోట్స్ లోనే ఉన్నాయి. అసైన్మెంట్ మీరు తెలుసుకోవాల్సిందే. మొత్తం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు? 70 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. 70 క్వశ్చన్స్ ఇస్తే చాలు. మోడల్స్ కావాలి. నేను ఇంకోటి కూడా చెప్పాను, ఈ పిల్లలంటే రివిజన్ అంటూ ఉంటుంది ఈ టాపిక్స్. వచ్చేటప్పటికి లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ టాపిక్స్ వచ్చేటప్పటికి డిసెంబర్ లాస్ట్ వచ్చేటప్పటికి మెయిన్స్ పడ్డారు. అప్పుడు అడ్వాన్స్ కూడా బట్టి ఈ చాప్టర్స్ కి ఏ రివిజన్, ఇక నేను రివిజన్ అనుకోవట్లేదు. రేపు మీరు రివిజన్ లో చదువుకోవాల్సి వచ్చిన ఈ నోట్స్, ఈ అసైన్మెంట్స్ ఒకసారి సొల్యూషన్ పక్కనే రాసుకుంటే చదివేసుకుంటాం. ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి నోటీస్ చేయండి. A charge particle of Q, mass M, moving with velocity v, as shown in figure in a pure magnetic field. Select the correct alternative. అక్కడ డైరెక్షన్ అంతా సరిగ్గా క్లియర్ గా కనిపిస్తుందా? అన్ని ఇన్వర్ట్స్ ఏనా? అన్ని ఇన్వర్ట్సే. సో ఇట్ ఎంటర్డ్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ 30 degrees. లిటరల్లీ ఇట్ ఎంటర్డ్. అరే ఇది మనకు ఆల్రెడీ పరిచయం అవుతుంది, హడావిడ లేదా? 30 degrees యాంగిల్తో ఎంటర్ అవుతుంది అంతే. ఈజ్ యాజ్ సేమ్ యాజ్ మేబీ ఇది ఎక్స్ యాక్సెస్ కావచ్చును, కానీ ఇట్ ఎంటర్డ్ లైక్ దిస్, మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ 30 degrees. మళ్ళా మన ఫ్లెమింగ్ గార్డ్ ఉన్నాడుగా, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇన్వర్డ్, సెంట్రల్ ఫింగర్ రైట్ వర్డ్స్, థంబ్ అప్వర్డ్స్. అంతేగా? ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్. అమ్మాయి అంటల్లా చివరమ్మాయి. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? ఇది ఇలా వెళ్ళి ఇలా కరువుడు పాత తీసుకుంటుంది, అంతేగా? ఇప్పుడు మళ్ళీ బయటకు వచ్చేయాలి. ఇది బయటకు వచ్చేటప్పుడు కూడా మళ్ళా ఇట్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ 30 degrees. రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఒక ఆర్క్. యాక్చువల్గా ఇది బాగా గుర్తుపట్టండి. ఇది 30 అంటే ఇది 60, ఇది 60, ఇది కూడా 60. ఇప్పుడు ఏమేమి అడుగుతాడో చెప్పండి. ఏం బాబు? ఫస్ట్ ఇయర్ అక్కడ వెళ్ళాం అనలే. ఇప్పుడే నిజం రా. నాకేమనిపిస్తుంది అంటే, యాజ్ అన్ అకాడమిక్ పర్సన్, చదివే వాళ్ళు 5 ఉంటే చక్కగా చదివించుకొని రిజల్ట్ తెప్పించుకోవాలి. సో చదివే వాళ్ళతో పాటు ఎదవలు ఉంటే ఏమవుతుందంటే, చదివేవాడు కూడా పాడైపోతాడు. మహంత్ గారు ఏమనుకుంటాడంటే,
వెనక కూర్చున్న పిల్లలందరికన్నా నేను తోపు అనుకుంటా అంతే. 0 వచ్చింది వాడికి, నాకు 10 మార్క్స్ వచ్చింది. అంతే కదా మా అంతు. 10 మార్క్స్ అంటే సూపర్ అనుకుంటాను. అట్టనే తయారవుతుంది. నెక్స్ట్, ఈ వీక్ నుంచి మార్కులు రాకపోతే బెత్తం పుచ్చుకొని ఎయిటివే నేను. మొగమాటం ఏం లేదు, పారిపోండి. ఎక్కడ వాడు పారిపోండి. 60. టైం అడిగితే ఏం చెప్తారు? ఇక టైం అంటే ఏముందిరా రే. ఇప్పుడు 2π అయితే 1 టైం పీరియడ్. ఇది ఎంత అవుతుంది? 60 అంటే 1/6 ఆఫ్ ద టైం పీరియడ్. 1/6 అంటే 2πm/6bq. అయిపోయింది. ఒక మాట చెప్పేసా. టైం అంటే πm/3bq. డన్. డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఆర్క్ అబ్బా. రే డిస్టెన్స్ అంటే ఆర్క్, డిస్ప్లేస్మెంట్ కాదు, ఆర్క్. డిస్టెన్స్ ఆర్క్ లెంగ్త్. దాని ఏముంది? 360 ఉంటే 2πr. 60 ఉంది, 1/6 ఆఫ్ 2πr. సో డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఈజ్ 1/6 ఆఫ్ 2πr. πr/3. ఎవడిచ్చాడు ఆర్ మనకి? ఎవడు అక్కడ మనమే రాసుకోవాలి. mv/bq అయిపోయింది. 5mv/3q అయిపోయింది. 2 కరెక్ట్. వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. వెరీ సింపుల్. రిమెంబర్, దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ 30 degrees. This is already 30 degrees. Yes or no? How do you know? Parallel lines. So finally, when it comes out with x-axis, it makes an angle 60 degrees. What is going to be the vector? Array speed em maradu ani cheppanu. Magnetic field lo speed em maradu. Magnetic field ki anta scene ledu, work cheyaledu. Direction marustundi ante. Electric field marustundi, both magnitude and direction. Provided initial ga valliddriki angle unte, along the direction of the electric field is only magnitude. V0 cos 60 I cap minus sin 60 j cap. అది బయటకు వచ్చేటప్పుడు దాని వెలాసిటీ. ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చాడు? V cos 60 minus velocity of the particle when it comes out of the magnetic field is V cos 60 I cap minus. అది కరెక్ట్గా ఎందుకు తప్పు పెట్టారు వీళ్ళు? ఏ కరెక్టేగా. velocity of the particle when it comes out అది కరెక్టే. ఏ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. అక్కడ క్లియర్గా 35 అక్షరాలతో రాసింది కదా, 30. రైట్. ప్లస్ మనం sin 60 చూసాం కానీ -sin 60 ఉంది ఇక్కడ. -sin 60 ఉంది కాబట్టి తప్పు. యాక్చువల్గా ఏం ఉండాలి ఇక్కడ? V cos 60 I cap ప్లస్ V sin 60 J cap ఉంటే కరెక్ట్. ఎనీ డౌట్స్? మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది ఆల్రెడీ చేసేసినట్టున్నావా? చేయలే? జాగ్రత్త చేయండి. ట్రై దిస్ క్వశ్చన్ ఎవ్రీవన్. దగ్గర పెట్టుకుంటే 8 క్వశ్చన్స్ చేసాం మనం. నోట్స్ ఉంది కాబట్టి అదే కాకుండా డిక్టేట్ చేసి మీరు కాపీలు చేసుకుని ఎన్ని అయ్యేటప్పుడు ఎంతసేపు అడిగా నోట్స్ గ్రూప్లో మీకు రాకుండా ఇదేదో దిగుబడైనా అడగచ్చు. మొత్తం దిగుబడే వచ్చినప్పుడే చెప్పాను. నోట్స్ నేను రేట్ వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోండి. లీటర్ లేదా లీటర్. అసైన్మెంట్స్ అని వచ్చాయి మీకు కనీసం. అసైన్మెంట్స్ తో పాటు పెట్టాను నోట్స్. నేను వాళ్ళ సాయంత్రం మీకు యాక్సెస్ ఉంది కదా, మామూలుగా గ్రూప్ లో నోట్స్
వీళ్ళకి సపరేట్ in the plane mirror, the coordinates of the image of a charged particle initially at origin is shown. As shown in figure. After 2.5 time periods are 2.5 time periods are initial velocity of the particle is v naught in xy plane and the plane mirror is perpendicular to the x-axis. Uniform magnetic field B I cap exists. అంటే ఇది ఏమవుతుంది హెలిక్స్ నువ్వు ఏది ఇచ్చినా నాకు తెలిసిందల్లా ఉంటాయి. నువ్వు ఏమని అడిగావు 10p0 డిస్టెన్స్ లో ఉంది అది. ఓకే బా నువ్వు ఏంది ఇక్కడ మరి మనకి ఏది ఇచ్చినా రెండు రకాలు చేస్తాం. అసలు ఫస్ట్ ఎలాంగ్ ఎక్స్ మోషన్ పెద్ద పట్టించుకొని అక్కర్లే మీరు, ఎందుకంటే 2.5 రొటేషన్స్ అంటే 2.5 పిచ్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్. ఫస్ట్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ చెప్పేస్తాను నేను అన్నిటికన్నా. A plane mirror coordinates of a charge after 2.5 time periods are first ఇదే కదా మనం బాగా అలవాటు చేసుకుంది. ఇదేంటి వై యాక్సిస్. ఒకసారి ఎందుకైనా మనం చెక్ చేసుకుందాం. అరే ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ తప్పు గీసాం. అంటే ఆ సర్కిల్ ఎటు పడుతుంది, రైట్ సైడ్ పడుతుందా లెఫ్ట్ సైడ్ పడుతుందా? ఎలా చెప్పగలిగారు చెప్పండి ఒకసారి. ముందు వి నాట్ సైన్ థీటా కాంపోనెంట్ అని బి కదా మీరు చూసుకోవాల్సింది. ఒక్క నిమిషం జాగ్రత్తగా ఒక్క నిమిషం ఆగండి. పాయింటింగ్ ఫింగర్ మన వైపుకి పెట్టుకోండి, సెంట్రల్ ఫింగర్ పైకి పెట్టుకోండి, థంబ్ పెట్టుకొచ్చింది. లెఫ్ట్ సైడా రైట్ సైడా? లెఫ్టా రైటా? అందరికీ రైటే కదా. అంటే ఇందాక నేను గీసింది కరెక్టే కదా. మరి లెఫ్ట్ సైడ్ ఎందుకు చెప్పారు? నేను చెప్పాను కూడా చెప్పేశారు మీరు. ఫింగర్స్ తప్పు తీసుకుంటే జరిగేది ఇదే. పరీక్ష అయిపోయిన తర్వాత ఫింగర్స్ తప్పు తీసుకున్నానంటే ఫింగర్ గట్టిగా చిన్నప్పుడు డస్టర్తో కొట్టేవాళ్ళు కదా, ఆ టైప్లో చేయాల్సి వస్తుంది. ఇక మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి, సెంట్రల్ ఫింగర్ని పైకి రేస్ చేసాం, పాయింటింగ్ ఫింగర్ మీ వైపుకు ఉంది, థంబ్ పెట్టుకొచ్చింది రైట్ సైడ్. అంటే ఇప్పుడు ఈ కేసులో సర్కిల్ పార్ట్ వచ్చేసేటప్పటికి ఎట్టుంది? ఈ కేసులో సర్కిల్ పార్ట్ ఎట్టుకుంది రైట్. అంతేగా. మనం దీని కోఆర్డినేట్స్ కూడా ఇచ్చాం గతంలో. ఇది సెంటరు, రే ఇది సెంటరు, ఇది ఆర్, నెగిటివ్ జెడ్, సూపర్ రా. ఇది వై యాక్సిస్, ఇది తీటా. ఇప్పుడు జెడ్ కోఆర్డినేట్స్ అని నెగిటివ్ మీకు తెలుసు. నాకు చెప్పండి జెడ్ కోఆర్డినేట్ ఏమొస్తుంది? ఆల్రెడీ దీని థీరీ చెప్పేశానే మీకు. టెల్ మీ జెడ్ కోఆర్డినేట్. వాట్ ఈస్ జెడ్ కోఆర్డినేట్? మైనస్ జెడ్ ఈస్ మైనస్ ఐ ఆర్. ఇది కదా మీకు జెడ్ కోఆర్డినేట్ అంటే. దిస్ ఈస్ ద జెడ్ కోఆర్డినేట్. ఆర్ మైనస్ ఆర్ కాస్ థీటా. వై కోఆర్డినేట్ ఆర్ సైన్ థీటా. ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వి నాట్ కాస్ థీటా టైమ్స్ టీ. ఓకేనా? కరెక్టేనా? రైట్. ఇప్పుడు మీరేమంటున్నారు, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అంటున్నారు, P0 ఈజ్ ద పిచ్ ఆఫ్ ద హెలిక్స్ అంటున్నారు. ఓకే ఫైన్. నాకు ఇదంతా ఎందుకబ్బా, ఎంత టైం పీరియడ్స్, ఎన్ని టైం పీరియడ్స్ మళ్ళీ అడగండి ఒకసారి. ఆఫ్టర్ 2.5 టైం పీరియడ్ అంటే 2.5 టీ. అప్పుడు థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా టీ, 2π/t టైమ్స్ 5/2t. ఏసై ఇది 5π ఉందో చేసేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఏమైంది? V0 cos 5π టైం పీరియడ్ వచ్చేసి 5/2
అంతేగా, అంటే పిచ్చుల్లో చెప్పాల్సి వస్తుంది ఏమో ఇది. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. ఎక్స్ వచ్చేసి V0 కాస్ థీటా టైమ్స్ 2.5 టైమ్స్ టీ. ఒక V0 కాస్ థీటా టీ అంటే ఒక పిచ్. ఇదేం కావాలి? ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ 2.5 P0 కావాలి. జెడ్ కోఆర్డినేట్ చెప్పగలుగుతారా? మైనస్ పక్కన పెట్టేసేయండి. ఆర్ అంటే ఎంవి బై ఆర్ అంటే వాడు R0లోనే అనేది. R0 ఇస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద ఎలిప్స్ అని ఇచ్చాడు. అంటే ఇంక మనం దీని పెద్ద పట్టుకోనక్కర్లా, వాడే ఇచ్చేసాడు R0 వాల్యూ. R0 టైమ్స్ 1 మైనస్ కాస్ 5π. అరే 5π అంటే -1 కాస్ π 3π 5π అన్ని -1లే, అంటే 2R0. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఎందుకు -2.5? నా డౌట్ ఏంటంటే అంత పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లోనే పోతుందిగా, అసలు మైనస్ ఎందుకు వస్తుంది? అండ్ ఇంకో చిన్న మిస్టేక్ నేను చెప్పనా నువ్వు చేసింది? ఓరి దరిద్రుడా, ఈ తీటా వేరు ఆ తీటా వేరు, అంటే అది θ0 వేసుకోపోని. θ0 ఏమన్నా అంటే నువ్వు అదే రాసావు కాబట్టి నేను అదే అనుకున్నా అంటావు. ఈ తీటా ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. రైట్. వై కోఆర్డినేట్ ఏమవుతుంది? ఆర్ సైన్ θ0 0 అయిపోతుంది. సో నాకు వచ్చిన ఆన్సర్ అయితే 2.5 P0 కామా 0 కామా -2R0. అసలు లేదు, అదే తప్పేమన్నా? అరే ఇప్పుడు కామన్ సెన్స్ అన్నా ఉండాలి రా. ఇప్పుడు అక్కడ 10 P0 డిస్టెన్స్లో 17.5 P0 ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది వాడికి? అవునా? బహుశా ఇక్కడ ఇది తప్పుబడి ఉంటుంది, ఈ ఆప్షన్ ప్రింట్. ఇది 2.5 P0 కామా 0 కామా -2R0. ఎనీ డౌట్స్? మంచి క్వశ్చన్ ఇది. ఇలాంటివి వస్తాయి బాగా. ఇలాంటిదే ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా ఉంటుంది. టైం అయిపోతుంది, ఇంకొక 5 minutes ఉంది. అయిపోయినట్టేనా ఇది? కానీ ఇప్పటికీ నేను గట్టిగా ఎత్తుకుతే చాలామంది రాయటల్లా. మీకు అలవాటు అయిపోయింది. కాలేజీకి ఎందుకు వస్తాడు? కౌలు చెప్పుకోవడానికి వస్తాం. ఎందుకు వస్తాం అంటే ఇంట్లో బాగా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది కౌలు చెప్పుకోవడానికి వీలు లేకుండా. అవునా? ఇంకో క్వశ్చన్ ఇట్లాంటిదే. ఇది ఇది కూడా చాలా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. చూడండి అంతా ఒకసారి. ఇదే లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఏ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ చార్జ్ ఆల్ఫా అంటే చార్జ్ బై మాస్ Q/m. ఇప్పుడు దీనికి ఏంటంటే హారిజాంటల్ అలాంగ్ ది బి కాంపోనెంట్ V0 పర్పెండిక్యులర్ టు బి కాంపోనెంట్ V0. సేమ్ క్వశ్చన్, ఏం తేడా లేదు. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ద సేమ్. మన ఇందాకడ క్వశ్చన్ లానే ఇది చేసేయచ్చు. జెడ్ కోఆర్డినేట్ ఏమవుతుంది అంటే -z ఇజ్ ఈక్వల్ టు -r టైమ్స్ 1 మైనస్ కాస్ థీటా. వై కోఆర్డినేట్ వచ్చేసి r సైన్ థీటా అండ్ జెడ్ కోఆర్డినేట్ వచ్చేసి V0 టైమ్స్ టీ. అంతే, దాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. నువ్వేమిచ్చావు? ఏం టైం ఇచ్చావు తెలుసా నీకు? π/B0Q అంటే πm/B0Q, హాఫ్ టైం పీరియడ్. కరెక్ట్గా హాఫ్ టైం పీరియడ్ ఇచ్చాను. అరే ఇది హాఫ్ టైం పీరియడ్. సో ఇప్పుడు హాఫ్ టైం పీరియడ్ అంటే జెడ్ ఏమవుతుంది? హాఫ్ టైం పీరియడ్ అంటే థీటా వచ్చేసి ఏమవుతుంది? థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π/T టైమ్స్ T/2 ఏసీ. సో దేర్ ఫార్ జెడ్ వచ్చేసేటప్పటికి -2R అవుతుంది. మళ్ళీ ఆర్ అంటే మాకు తెలియదుగా, mV0/BQ. మళ్ళీ మాకు BQ తెలియదుగా, నీకు అన్నీ తెలియదు, అదే ప్రాబ్లం. P ఆల్ఫా. ఓకే.
వై పరిస్థితి ఏంటి? 0. జెడ్ పరిస్థితి, ఎక్స్ పరిస్థితి ఏమిటి? హాఫ్ పిచ్. V0 టైం పీరియడ్లో సగం, అదే V0 పై బై V0 ఆల్ఫా. సో V0 పై బై B0 ఆల్ఫా కరెక్ట్, 0 కరెక్ట్, -2V0 బై B0 ఆల్ఫా కరెక్ట్. సేమ్ క్వశ్చన్, అది ఎలాంటిదో ఇది ఎలాంటిదే. ఓకే, సో దీంతో నేను ఆపుతా. నోట్స్లు అందరూ తెచ్చుకోండి, రేపటికి డిస్కషన్ సీరియస్గా చేస్తారు.